Namaskaram, Vanakkam, good evening to one and all. On behalf of Samudaya Foundation, I extend a warm welcome to our esteemed guests gathered today, dignitaries, artists, patrons, donors, and rasikas. I'd like to request the founder and managing trustee of Samudaya Foundation, Padma Bhushan awardee, Sangeeta Kalanidhi, Srimati Sudha Raghunathan, to accompany our Honorable Chief Guest, Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan, along with Srimati Girija Raghavan and Sri Sundar Ramachandran to the stage. We will commence with the national anthem and Tamil Thai Varthu. கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதி தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பி என்று செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Today's event, Swasti, dedicated to service, brings us like-minded people together to commemorate a special occasion through caring and sharing. Caring for the less privileged, sharing of reaped benefits, and carving a purposeful, meaningful trajectory for our future endeavors to come. It is befitting that three exemplary women who embody these values, Srimati Sudha Raghunathan, Dr. Tamilisai Soundararajan, and Srimati Girija Raghavan, light the Kuttu Vilakku.
I'd now like to invite Srimati Sudha Raghunathan to address the gathering and enlighten us with the key activities rendered by the Foundation. Vanakkam and Suswagatam. Distinguished Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan-ji, Srimati Girija Raghavan, Sri Sundar Ramachandran, respected trustees of Samudaya Foundation, stage gem Sri Y.G. Mahendra, invitees, dear friends from media, Rasikas, well-wishers, the wonderful beneficiaries, and dear children. It gives me immense joy to greet and welcome all of you on behalf of the Samudaya Foundation for this very special evening, Swasti. It's more special because we are almost on the edge of Diwali. Today is Dhanteras, and I take this very unique moment to wish you all happy Dhanteras, lots of prosperity, happiness, peace. I was going through some sacred texts during the pandemic, and I came upon this word, swasti, which literally fell like music to my ears. I loved the word and the meaning even more. Swasti is an ancient Sanskrit word that means a source of all auspiciousness and a blessing that will bring about welfare, fortune, and prosperity. Let this evening reflect our kindness, our support, our togetherness, our compassion to those who need all of them. To be graced with swasti as we reach out through social causes. I stand before you with utmost humility as we connect through our helping hands and generous hearts. This quote from Herbie Hancock has left me thinking, we need to move into a culture of peace. What I hope to promote is the idea that we all need each other and that the greatest happiness in life is not how much we have, but how much we give. That's a wealth that's priceless. You can't buy compassion. As our scriptures say, tat parivartanam bhava, be the change. Be the change. I am confident this evening, in its own unique way, will pave the way for a change within us. In our midst, we have a healer, an active leader, a timeless administrator, and a trailblazer as a governor, rendering enduring service to the nation. Not often do you see a person of her eminence reaching out to people with utmost sincerity and simplicity. Sporting a joyous smile, she epitomizes grace and hope. Hope is what all of us need. Her journey in life is a triumph of patience, perseverance, professional excellence, commitment to ideology, and humanitarian service to people. All of us in Samudaya deem it as a singular honor to welcome her for this very special evening.
You cannot lead the people if you don't love the people. You cannot save the people if you don't serve the people. She is just all of it. Ma'am, இந்த ஒரு நிகழ்வு உங்க மனசுல என்னைக்கும் நிக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஒரு நிமிஷத்துக்கு உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறேன். குமரி குமாரியின் குலவிளக்கே, காட்சிக்கு எளிய காரிகையே, கல்வி துணிவை கண்ணாக உற்றவரே, முறை செய்வதில் முன்மாதிரியே, எதிர்ப்புகளை ஏணியாக்கி ஏற்றம் கண்ட எளிமையே, பொதுச் சேவையின் ஆர்வலரே, பெண்கள் நல விரும்பியே, நலிவுற்றாரின் நல்லாதரவே, கோயில் பணிக்கு குன்றா விளக்கே, இளைய தலைமுறைக்கு எடுத்துக்காட்டே, சரித்திரம் படைக்கும் செந்தாமரையே, இன்சொல்லில் இனிய தமிழே, உயர் பதவியில் இரு நாட்டுக்கு இசையே, தமிழிசையே வருக வருக. தமிழகத்தின் பெருமையே தமிழிசையே வருக வருக. வருக வருக வருகவே, வருக வருக வருகவே, இசையே தமிழிசையே வருக வருகவே. I seek all of your patience and attention while I take a few minutes now to quickly skim through the 23 years of journey of the Samudaya Foundation. I'm going to keep it as brief as possible. Memories of the path Samudaya Foundation has crossed over the last 2 decades come flooding into my mind. So many moments that ushered cheer and smile in the faces of the young and the old. All of them receiving our helping hand at some point in time to carry on with life. Those moments of fulfillment will continue to stay in my mind and inspire me further to look at everyone's needs ahead. We launched Samudaya Foundation in the year 1999. It was a time when there was so much news about the Kargil war, about families who had lost their sons, some newlyweds having lost their spouses, and many who lost their fathers. I was deeply moved and wanted to do something for the families who had lost their loved ones. While I was singing for many fundraising concerts, I thought that was anyway for others. I wanted to do something by myself, and that was how Samudaya was born. Out of an urge to give back to society through music, and at a time when any form of help was critical and welcome. The foundation, now in its 23rd year of operation, has so far disbursed funds close to rupees 6 crores for various causes. Primarily, our focus is on children, especially children who come from backgrounds where they need our support and help. Children are the future of our nation, and our way of contribution is to uplift, enable, and empower the needy and deserved ones. As I identified each of the different causes year after year, I was surprised at the scope of assistance they all needed. That is when I decided that Samudaya's primary focus should be children. In the meanwhile, there were a few other critical causes that drew Samudaya's attention: palliative care, homes for destitute women and children, the environment. These were all chosen with care and aided with funds that culminated in some very fulfilling moments. And when I read about organ donation as an outcome of the generosity of the kin of the victims, it moved me inexplicably. I chose the occasion of my guru, Padma Bhushan Sangeeta Kalanidhi, Dr. M.L. Vasantakumari Amma,
her 20th death anniversary on the 31st October 2010, and we had a campaign for organ donation in partnership with Mohan Foundation. The launch saw 20 members registering on a single day. My music has also played an important role in every Samudaya endeavor. I've taken Carnatic music to the corporation schools and old age homes in Chennai, along with my students and members of the music fraternity. This was commended by our former president, the late Dr. APJ Abdul Kalam, who was the chief guest at Samudaya even as early as 2011. With climate change, manipulation of natural resources, and disrespect for environment, we also seem to be losing our water bodies. On 22nd April 2017, on the World Earth Day, Samudaya Foundation launched a major campaign along with Environmentalist Foundation of India to bring awareness of our lakes and ponds. The focus of the project was in reviving rural ponds in the culturally significant area of Thiruvayyar. 3 ponds have been restored. 3 ponds have been restored so far under the project called Amrita Varshini, after the name of the raga that is so well known to bring rains when sung. There are fragrant memories of many illustrious achievers having been present at the Samudaya Foundation functions as chief guests, like Dr. M.S. Swaminathan, Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Gopalakrishna Gandhi, Honorable Union Minister of Finance, Srimati Nirmala Sitaraman, Honorable Lieutenant Governor of Kashmir, Sri Manoj Sinha, and many other eminent personalities. Their confidence and blessings continue motivating us to progress in this journey of reaching out in a small but definitely significant way. The gathering of beneficiaries this evening here is an emotional moment for us. It is a feeling of déjà vu during each Samudaya Foundation event that there is an overwhelming feeling of fulfillment that comes with greater responsibility for the next years. Each act of kindness and support means that you have given the beneficiaries reasons to believe and trust in you. Put your trust in you. We cherish the journey of over 2 decades and are grateful to all the friendships, to all the philanthropists and donors who have made all this possible for Samudaya Foundation. Today, with the blessings and good wishes of the Honorable Governor, Dr. Tamilisai Soundararajan, whom we are fortunate to have with us today despite her very, very hectic schedule because of Diwali around the corner, we launch 3 projects, all for the enablement and empowerment of women and girl children. The International Foundation for Crime Prevention and Victim Care, PCVC, represented by Tirumati Prasanna Gettu, Team PCVC creates and extends support services for women affected by domestic and interpersonal violence. Their project, Vidial, is a flagship PCVC initiative that serves women burn survivors of domestic violence. The project provides both emergency and long-term rehabilitative support that takes women from being just a survivor to a thriver. Our funding would be used towards supporting comprehensive recovery and rehabilitation of women burn survivors, and part of the funds would be utilized towards enabling psychological well-being of children impacted by domestic violence. The second beneficiary is Mahaswami Charitable Trust. Represented by Tirumati Padma Jayaraman and Sri Jayaraman, their social project, Tiran Pattadari, covers areas predominantly in the integrated belts of Tanjavur district and works towards creating career pathways for the youth in backward villages and blocks with adequate training for 100 students and placement assistance. The funding here will be utilized
in empowering rural young women between 18 and 25 years from the Delta region and realize their vocation with skills for economic sustainability. The third beneficiary is the Setu Foundation, represented by Tirumati Setu Lakshmi Johnson. Their current project, Chetna, is about educational scholarships for underprivileged girl students currently studying in aided schools in higher secondary levels about to join college. They require education to progress in society that will support them in breaking the chain of unemployment to become the first generation of educated, employable young women. The funding here is a 90% scholarship program supporting the fees for 27 children from 5 schools who will form the first generation high school educated youth. This evening, we are happy to have with us stage gem Thiru YG Mahendra, who will also be performing post this official function. This is the 70th year of theatre activity of his troupe, United Amateur Artists, and YGM's 61st year in theatre. I thank him immensely for having accepted our invitation and wish him the very best for all of UAA's future endeavors. I extend a warm and affectionate welcome to all of you for your gracious presence and support, to all the children for their patience, and my heartfelt gratitude to all the donors once again for your immediate responses in support. You do matter to us. You very well matter to us. You make a difference to our actions. Your generosity has had a profound and lasting impact, and your willingness to give selflessly is greatly appreciated and is the need of the hour. Samudaya will continue its endeavor to serve society with all of your support and good wishes. I look back with satisfaction and look ahead for fulfillment. Yat bhavo tat bhavati. You become what you believe. My pranams to all of you. Please be with us for the rest of the evening, and I'm sure all of us can carry back beautiful memories with us. Swagatam, Shubha Swagatam. That was indeed a beautiful Nalvaravu, and the articulation of the activities was just so beautiful. It gave us a lot of hope. Thank you so much, Sudhaji. As founder and trustee of Samudaya Foundation, Srimati Sudha Raghunathan will now honor the governor along with trustees Shri Sundar Ramachandran and Shri M.C. Raghunathan. An embodiment of Stree Shakti. This one-woman army strives for empowerment of other women through personal counseling, motivational talks, and by enabling a whole bandwagon of female entrepreneurs. Back in the day, her name featured on TV channels and was peppered around households synonymous with women and their upliftment. Decades later, when I see her generation fumbling around social media and technology, this woman has leveraged social media platforms effectively to create awareness and to offer personal counseling. I'd like to invite Srimati Girija Raghavan
to offer her felicitations. ஸ்ரீ குருபியோ நமக. மாண்புமிகு கவர்னர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களே, சங்கீத கலாநிதி கலைமாமணி டாக்டர் சுதா ரகுநாதன் அவர்களே, இந்த சமுதாய ஃபவுண்டேஷனின் ட்ரஸ்டி திரு சுந்தர் அவர்களே, அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கங்கள். 2 பெண் சிங்கங்களுக்கு பக்கத்தில் அமரும் வாய்ப்பு கிடைத்தது இந்த அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியில. 2 பேருமே தங்களுடைய துறையில் முத்திரை பதித்தவர்கள், பதித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். அதே நேரம் மக்கள் பணியிலும் தங்கள் பங்களிப்பை முனைந்து செய்து கொண்டிருப்பவர்கள். பாரதி சொன்ன மாதிரி, தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரைகூடி கிழப் பருவமைதி கொடும் கூற்றுக்கு இறையென பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல் வீழ்ந்து விடுவேன் என்று நினைத்தாயோ என்று வீறு கொண்டு எழுந்திருக்கும் பெண் சிங்கங்கள் 2 பேருமே. அப்படிப்பட்ட வெற்றி வரலாறு படைத்துக் கொண்டிருக்கும் 2 பேரும் பங்கு பெறும் இந்த விழாவில் பங்கேற்பது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். ஒல்லும் வகையான் அரவினை ஒவ்வாதே செல்லும் வாயலாம் செயல் என்கிறார் வள்ளுவர். நம்மால எந்த விதத்திலெல்லாம் முடியுமோ நாம அந்த விதத்துல அறம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். கோடிக்கணக்கில் செஞ்சாலும் சரி, ரூபாய் கணக்கில் செஞ்சாலும் சரி, தர்மம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையோடு ஏந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்படிங்கறத மனதில் கொண்டுதான் 1999 சுதா அவர்கள் சமுதாய ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற அமைப்பு மூலமாக பல நல்ல செயல்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல, அவங்க சொன்ன மாதிரி கோடிக்கணக்கில் செய்து கொண்டிருக்கிறார். கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறார் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அவருடைய பணமும் அதுல இருக்கு. ஆனால் தேடி சென்று பல இடங்களில் தான் செய்ய போகும், செய்ய ஆசைப்படும் நல்ல செயல்களுக்காக படியேறி சென்று பலரிடம் கையேந்தி வாங்கி இந்த அறச்செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவரோட ரோல் மாடல் மதர் தெரசா அவர்கள். அதனாலதான் அவங்கள மாதிரியே இவங்களும் பல இடங்களுக்கு சென்று, அதாவது ஒரு காரியம் பண்ணணும்னு சுதா நினைச்சிட்டாங்கன்னா சுதா பாணின்னு ஒண்ணு உண்டு. எப்படி சுதா புடவைன்னு இருக்கோ அந்த மாதிரி சுதா பாணின்னு ஒண்ணு உண்டு. அவர்கள் எதையுமே திறம்பட செய்பவர்கள், பெர்ஃபெக்ஷன் டு தி கோர். அண்ட் அவங்க மனசுல இருக்கிற உறுதி பல விதங்கள்ல எனக்கு தெரியும். நான் தைரியமா சொல்லலாம், 25 வருஷமா அவங்களை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்களுடைய போத்தீஸ்ல பரம்பரா மாடலா வந்தாங்க அவங்க. அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்ல ஷூட்டிங் நடக்கிறது. அந்த எட்ஜில் உட்காரணும்னு டைரக்டர் ஆசைப்பட்டுட்டாரு. ஆனா அவர் சொல்றாரு டூ போட்டு எடுத்துக்கலான்னு. விட மாட்டேன்றாங்க, நானா போய் உட்காருவேன்றாங்க. அந்த அளவிற்கு ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டு விட்டால் அதை செய்தே தீருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திரமான ஒரு மன உறுதி படைத்தவர். அதனால்தான் அவர் முடிவு செய்து கொண்டு, இப்படி நான் மாஸ்லோஸ் தியரி சொல்வா இல்லையா, ஆப்ரஹாம் மாஸ்லோஸ் தியரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆரம்பத்துல நாம பணம் சம்பாதிக்கிறோம், அப்புறம் குடும்பத்துக்கு எல்லாம் பண்றோம், ஒன்னொன்னா பண்ணி 5வது கட்டம் நமக்கு கிடைத்ததை சமுதாயத்துக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டம் வரும் பொழுது அதையும் திறம்பட செய்ய வேண்டும். எல்லோருமே அதை செய்ய வேண்டும். அதைத்தான் இவர் திறம்பட செய்து கொண்டிருக்கிறார். சரி, அதெல்லாம் சரி. அப்படி சமூகத்திற்கு இவர் செய்யும் பொழுது இதை இவர் ஏன் செய்ய வேண்டும்? செய்யும் போது வலதுகை கொடுப்பதை இடதுகைக்கு தெரியாம அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டியதானே? எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய மேடை போட்டு இவ்வளவு வெளிச்சம் போட்டு செய்ய வேண்டும்? அப்படி ஒரு கேள்வி வருதில்ல. அதற்கு காரணம், இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது பல அமைப்புகளுக்கு இவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா, அந்த அமைப்புகளை பற்றி வெளியில் பேசுவார்கள். பலருக்கும் இப்படி நாமளும் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகம் வரும். அதற்காகத்தான் இதற்கெல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு இந்த மாதிரி செயல்களை செய்ய வேண்டும். அதை திறம்பட அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். மகாபாரதத்துல துரியோதனன் ஹஸ்தினாபுரத்தை ஆட்சி செய்கிறான். யுதிஷ்டிரர்
இந்திரபிரஸ்தத்தை ஆட்சி செய்கிறார். துரியோதனன் ரொம்ப பாண்டவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தான் கெட்டவனை தவிர திறம்பட ஆட்சி செய்யும் ஒரு அரசன். ரொம்ப சிறப்பாக ஆட்சி செய்கிறார். ஆனாலும் மக்களுக்கு தர்மருடைய ஆட்சி தான் பிடித்திருக்கிறது. காரணம் என்ன தெரியுமா? துரியோதனன் எல்லா மக்களுக்கும் வேண்டியதெல்லாம் செய்கிறார், வரி வசூலிக்கிறார், எல்லாருக்கும் செய்கிறார், எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். தருமர் என்ன செய்கிறார்? தான் வசூலித்த வரியில ஒரு பகுதியை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு யாரெல்லாம் தர்ம காரியங்கள் செய்கிறார்களோ, நிறைய இருக்கும் இல்லையா தர்ம சத்திரங்கள், நிறைய ஒரு விதமான தர்ம காரியங்கள் நடக்கிறதெல்லாம் தேடி கண்டுபிடித்து அதற்கெல்லாம் கூட இவர் நிதியுதவி செய்து அப்படி பார்த்துக்கிறாராம். அந்த கேர் அண்ட் கன்சர்ன், அந்த மாதிரி உன்னை செஞ்சா ஏதோ கொடுக்கணும், வாங்கினோம் கொடுத்தோம் அப்படின்னு இல்லாம எதற்கு கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடித்து தேடி எடுத்து உதவி செய்து கொண்டிருக்கும் சமுதாய ஃபவுண்டேஷனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். The reason for our gathering this evening now comes to fruition. I'd like to call upon our Honorable Governor and the Managing Trustee to hand the checks to the following beneficiaries. The International Foundation for Crime Prevention and Victim Care, Srimati Prasanna Gettu. அடுத்தது மகாஸ்வாமி சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் உடைய ஸ்ரீமதி பத்மா ஜெயராமன். Following Srimati Padma Jayaraman of the Mahaswami Charitable Trust, I'd like to invite Srimati Sethu Lakshmi Johnson from the Sethu Foundation. Sethu Foundation உடைய ஸ்ரீமதி சேது லக்ஷ்மி ஜான்சன். I'd now like to invite Srimati Sudha Raghunathan to introduce the governor and invite her to speak. I'm honored to have the opportunity of briefly explaining to you the many reasons why the Honorable Governor has an impressive trajectory in both her professional and political career, and how fortunate we have been in having her gracious presence with us this evening. I'd like to begin by thanking the Honorable Governor for her generous gifts to the Honorable Assembly. She has been a
நேரம் போதாமை காரணத்தினால் மிக சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன். இதுக்கு 10 மடங்கு 20 மடங்கு அவங்க செஞ்சிருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையில. ஆனா இப்ப சொல்ல போறது ரொம்ப சுருக்கி சொல்ல போறேன். Before assuming office in 2019 as the governor of Telangana, Dr. Tamilisai has put in 2 decades of dedication and commitment towards social services and worked closely with people from different walks of life. A compassionate and passionate leader, she works towards helping the downtrodden, the destitute, and the underprivileged, and is also a supporter for justice to women in distress, those who have faced sexual or domestic abuse, and is deeply involved herself in assisting them to regain their rights. A medical doctor by profession. கை தட்டணும் நீங்க எல்லாரும் இந்த சமயத்துல. ஒரு மருத்துவர் இவ்வளவு ஒரு சாதனை பாலிடிக்ஸ்ல செஞ்சிருக்காங்கன்னு அவங்க ஒத்தரால தான் செய்ய முடியாது. A medical doctor by profession, Dr. Tamilisai chose to follow her passion in politics, quite naturally being the daughter of a stalwart leader, her father, Thiru Kumari Anandan. After making her mark with many noteworthy positions in the medical industry, the last being the All India co-convener of the medical wing of the southern states between 2005 and 2007, she moved on to full-time politics. She was elevated as the State General Secretary of the National Bharatiya Janata Party, and after playing very prominent roles in the national level, she was further elevated to the post of the president and served from 2014 to 2019. Her blazing track record then led her to the position of the Honorable Governor, and today she handles 2 portfolios of 2 different domains with perfect ease. Her versatility does not stop here. The Honorable Governor is a powerful orator and is featured in many debates in the television channels and radio talks shows. A winner of many awards, the recent being an international recognition, the International Rising Star from the Multi-Advisory Ethnic Task Force, USA, under Congressman Danny K. Davis. Dr. Tamilisai's influence on the Indians outside of our country is also admirable. Thank you very much, Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan, for accepting our invitation and inspiring our beneficiaries and all our guests assembled here. May I call upon her to bless Samudaya Foundation with a few words. முதலில் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சமுதாயா ஃபவுண்டேஷனுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பத்மபூஷன், சங்கீத கலாநிதி டாக்டர் சுதா ரகுநாதன் அவர்கள் 1999 இந்த சமுதாயா ஃபவுண்டேஷனை ஆரம்பித்து பல நல்ல சேவைகளை அவர்கள் செய்து வருகிறார்கள். அதனால் முதலிலேயே அவருக்கு நான் எனது பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே கிரிஜா ராகவன் பேசும்பொழுது சொன்னார்கள், அவங்க கோடிக்கணக்கில் சேவை செய்திருக்கிறார்கள், தானம் செய்திருக்கிறார்கள், தர்மம் செய்திருக்கிறார்கள். ஏறக்குறைய 6 கோடி அளவிற்கு அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னவுடன் அவர்கள் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிறார்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள். ஆக அவர்கள் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கவில்லை, தோடி ராகத்தை அவர்கள் பாடி பாடி கோடி கோடியாக சம்பாதித்திருக்கிறார்கள். அதை மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். கடை கோடியில் உள்ளவரின் மனதை தொட்டிருக்கிறார்கள். அந்த கோடி தான் இவங்க கிட்ட இருக்கே தவிர பணக்கோடி இருக்கிறதாக தெரியல, மனக்கோடி இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். அதனால் அவருக்கு முதலில் நான் எனது வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே கிரிஜா ராகவன் அவர்கள் பேசும்பொழுது மிக அழகாக சொன்னார்கள், அவரோட புடவை எவ்வளவு பிரபலமோ அதே போல அவர் பாடல் எவ்வளவு பிரபலமோ அதே மாதிரி புடவை எவ்வளவு பிரபலம். இப்போ அவருடைய பிளவுஸும் பிரபலமாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். அதனால்
எல்லாம் மிக அழகாக நேர்த்தியாக பாடக்கூடியவர் மட்டுமல்ல, அவர் நேர்த்தியாக உடை உடுத்தக்கூடியவர் என்றும் நான் அவரை பார்த்து இருக்கிறேன். நான் பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறேன். பல காலமாக, இன்னும் சொல்ல போனா சில பேருக்கு வயசே ஆகாது. முதல் நாள் எப்படி நம்ம பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இருக்கிறார். அதனால் அதற்கும் நான் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் திரு ரகுநாதன் அவர்களை நான் சொல்லியே ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் நான் எனது கணவர் டாக்டர் சவுந்தரராஜனை சொல்லும் போது அப்படிதான், மேன் பிஹைண்ட் த விமென் அப்படி இல்லை, மேன் பிசைட்ஸ் த விமென் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதே மாதிரி மேன் பிசைட்ஸ் த விமென் ரொம்ப அழகாக அவர் துணையாக பணியாற்றி கொண்டிருப்பது, இணையாக பணியாற்றி கொண்டிருப்பது என்னை போன்றவர்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலேயே ஒரு அனுபவம். அதனால் அவரை நான் பாராட்டி ஆக வேண்டும். இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான நபர்கள் எல்லாம் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். மரியாதைக்குரிய ஐயா நல்லி குப்புசாமி அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். இங்க கார்கில பத்தி சொன்னாங்க. இது தீபாவளி நேரம், பல வீட்டுல பார்டர் பிரச்சனை. ஒருத்தர் சொன்னார், எங்க வீட்டுல பெரிய பார்டர் பிரச்சனை நடக்குதுன்னு. என்ன பார்டர் பிரச்சனை? என்ன பாகிஸ்தான் இந்தியா பார்டர் பிரச்சனை? இல்ல நல்லில சேலை வாங்கிட்டு வந்தா பெரிய பார்டர், சின்ன பார்டர், அம்மாவுக்கு பெரிய பார்டர், மாமியாருக்கு பெரிய பார்டர், மருமகளுக்கு சின்ன பார்டர் பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். அந்த அளவிற்கு தீபாவளி என்றாலே நல்லியை விட்டு நாம் தீபாவளி கொண்டாட முடியாது. அதனால் இங்கே வந்திருக்கும் பட்டுக்கும் மட்டுமல்ல பாட்டுக்கும் சொந்தக்காரராக இருக்கும் மரியாதைக்குரிய ஐயா நல்லி அவர்களுக்கும் எனது வணக்கம். திரு கோபால்சாமி அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அதாவது வெறும் புள்ளிகளை பெரும் புள்ளிகளாக்க கரும்புள்ளிகளை தங்கள் கையில் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற வேட்பாளர்கள், வாக்காளர்கள் என்று சொல்வதைப் போல மிக சிறப்பான தேர்தல்களை எல்லாம் நடத்தி காண்பித்தவர்கள் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அதே போல இங்கே வருங்காலத்தை சொல்லும் 2 பேர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஒருவர் அரிகேஷனல்லூர் இருக்கிறார்கள், ஒருவர் பாரதி இங்கே இருக்கிறார்கள். ஆக 2 பேரையும் எனக்கு மிகவும் பரிச்சயமானவர்கள். எப்படி நல்லி என்றால் பட்டை, நாம் நல்லி இல்லாமல் தீபாவளியை கொண்டாட முடியாதோ, அதே மாதிரி முரளி ஸ்வீட்ஸ் இல்லாமல் இங்கே நாம் தீபாவளியை கொண்டாட முடியாது. அதனால் அவர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். நாகை என்றாலே புயல் தான். ஆனால் நாகை முகுந்தன் தமிழ் புயலாக இங்கே வீற்றிருக்கிறார். இங்கே வைஜி மகேந்திரன் அவர்களின் நாடகத்தை கேட்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை. ஆனாலும் எனக்கு நேரம் இன்னைக்கு நேரக்குறைய நான் காலையில் புதுவையில் நிகழ்வுகளை ஆரம்பித்து நேராக புதுவையில் இருந்து வீட்டிற்கு சற்று நேரம் சென்று அங்கே ஒரு 20-30 பேர் காத்திருந்தார்கள். அவர்களை பார்த்து விட்டு அப்படியே வருகிறேன். சுதா ரகுநாதன் மாதிரியே எனக்கும், நானும் ஒரு சேலையில ரொம்ப உடையில இஷ்டப்படுற ஆளு. இன்னைக்கு எவ்வளவு வேலை இருந்ததுன்னா, காலையில ஒரு ட்ரெஸ் போட்டேன்னா அது எப்படி 3 ட்ரெஸ்ஸாவது மாத்திடுவேன். இன்னைக்கு அதே ட்ரெஸ்ல இருக்கேன்னா நான் எவ்வளவு பிஸியா இருக்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அளவிற்கு. ஆனாலும் இங்கே அவ்வளவு பணிச்சுமை இருந்தாலும் இங்கே சுதா ரகுநாதன் அவர்களின் நிகழ்வுக்கு வந்தே ஆக வேண்டும் என்று நான் வந்திருக்கிறேன். இங்கே கிரிஜா ராகவன் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொன்னார்கள், 2 ஆளுமைகளுக்கு நடுவில் நான் இருந்திருக்கிறேன். பலமான ஆளுமைகள் இல்ல, இங்க 2 டாக்டர் இருக்கும். நான் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர், நான் மருந்தால் குணப்படுத்தக்கூடிய டாக்டர், அவர்கள் இசை விருந்தால் குணப்படுத்தக்கூடிய டாக்டர் சுதா ரகுநாதன். ஏன் இதை சொல்றேன்னா, மருத்துவராயிருக்கும்போது நான் சொல்லலாம், தைரியமா சொல்லலாம். ஏனென்றால் இசைக்கு, இந்த தமிழ் இசைக்குன்னு இல்ல, அவங்க பாடுற இசைக்கு உடல் நலத்தை, நோய்களை குணப்படுத்துகின்ற குணம் இருக்கிறது என்று நாம் மட்டுமே சொல்லவில்லை, ஆங்கில மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூட சொல்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனா 2ஆம் உலக போறப்போ எல்லா ராணுவ வீரர்களும் நோய்வாய்ப்பட்டு, அடிபட்டு, குண்டடிப்பட்டு, காயப்பட்டு அவர்களெல்லாம் சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் ஒரு பக்கம் மருத்துவர் கூட்டம் போகும், இன்னொருவர் பாடகர் கூட்டம் போகுமா? ஏனென்றால் அவர்கள் பாட 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 நோய் தீர்கின்றது என்று விஞ்ஞான பூர்வமாகவே அறியப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் சுதா ரகுநாதன் அவர்களை டாக்டர் என்று சொன்னாங்க. ஏற்கனவே டாக்டர் பட்டம் வாங்கி இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் டாக்டர் என்று சொன்னால் எந்த விதத்திலும் அது குறையில்லை என்று தான் சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்ல, அவர்கள் பாடுவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். இப்ப கூட நான் பக்கத்துல இருந்த அந்த குரலிலே ஒரு ஒரு மேஜிக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு காந்த சக்தி இருக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ரொம்ப அழகா, ரொம்ப அலட்டிக்காம ரொம்ப அழகா பாடுவார்கள். ஆக அந்த பாடலை கேட்டு கேட்டுதான் இந்த நிகழ்ச்சியில அவங்க பாடுறது மட்டும் இல்லாம தொண்டும் ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு நினைக்கும் பொழுது, அவர்கள் கச்சேரிக்கு மட்டுமல்ல, இந்த கச்சேரிக்கும் நிச்சயமாக வந்தே ஆக வேண்டும் என்று நான் வந்தேன் என்றுதான் நான் சொல்ல வேண்டும்.
அது மட்டுமல்ல, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ராகங்களுக்கும் இந்த பாடல்களுக்கும் நமது துன்பத்தை போக்குகின்ற ஒரு குணம் இருக்கிறது. ஆனந்த பைரவி, ஆனந்த பைரவி என்ற ராகத்தை இன்னும் சொல்ல போனா 2012 ஒரு ஆராய்ச்சி செய்தாங்க. அந்த ஆராய்ச்சியில என்னன்னா, சர்ஜிக்கல் வார்டுல அறுவை சிகிச்சை செய்துவிட்டு, அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்து முடித்து விட்டு இந்த ஆனந்த பைரவியை பாடியதனால் அவங்களுக்கு தேவையான வலி மருந்து குறைந்திருக்கிறது, குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, பாதியாக ஆனது என்று விஞ்ஞான பூர்வமாகவே அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, ஆகிர் பைரவி வந்து அலர்ஜியை குணப்படுத்துது என்று சொல்கிறார்கள். அதே மாதிரி எனது கணவர் டாக்டர் சவுந்தரராஜன் கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஆனா அவங்ககிட்ட இது சொன்னா கோபம் வரும், ஏன்னா என் பொழப்ப கெடுக்க நீ வந்திருக்கேன்னு. ஆனா ரஞ்சனி என்ற ராகம் சிறுநீரக நோய்களை குணப்படுத்துகிறது என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதனாலே அதே மாதிரி நீலாம்பரி ராகம் வந்து தூக்கமின்மையை, அதாவது தூக்கமின்மையை என்பது சொல்வது, சில பேர் பாடினா நம்ம விழித்து இருக்கலாம், சில பேர் பாடினா நல்லா தூங்கி போயிடலாம். ஆனா நீலாம்பரி பாடினால் தூக்கமின்மை சரி செய்யப்படும் என்ற ஒரு கருத்தையும் நான் பார்த்தேன். அதனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அவங்கள பார்த்தா எனக்கு இன்னைக்கு சொன்னாங்க, கிரிஜா ராகவன் சொன்னாங்க, இங்க சுந்தர் போன்றவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள், அவரையும் எனக்கு நன்கு அறிமுகமானவர். அவங்க வந்து வாங்குற காசுல தானம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு. நான் வந்து ஒரு முதல்ல அந்த காலத்துல எல்லாம் மெட்டுக்கு பாட்டு போடுவாங்க, பாட்டு எழுதுவாங்க, மெட்டு போடுவாங்க, இல்லைன்னா மெட்டு போட்டுட்டு பாட்டு எழுதுவாங்க. ஆக ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஒருத்தர் கேட்கிறாரு, நீங்க வந்து மெட்டுக்கு பாட்டா பாட்டுக்கு மெட்டா இல்ல துட்டுக்கு தாங்க பாட்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக எல்லாமே அப்படி கமர்ஷியலா போய் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்துல அந்த கமர்ஷியலையும் தாண்டி மிக அழகாக தனது சேவையை அவர் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்கு உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் இதை போல அது மட்டும் இல்ல, அவர் வந்து அரசாங்க பள்ளிகளில் சென்று இந்த இசையை பரப்பி இருக்கிறார் என்ற செய்தி, நோயாளிகளுக்கு இந்த இசையை பரப்பி இருக்கிறார் என்ற செய்தி, எனக்கு குறிப்பாக அரசாங்க பள்ளிகளில் சென்று இந்த இசையை பரப்பியதற்கு நான் உண்மையிலேயே பாராட்டை தெரிவிக்கிறேன். ஏனென்றால் இளவயது குழந்தைகள் இசையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இசையை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது அவர்களுக்கு மன நோயை போக்குகிறது, மன பலத்தை தருகிறது என்பதையும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால நிச்சயமாக அவர்கள் ஒரு நல்லதொரு நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்டிருப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. அது மட்டும் இல்ல, இப்ப வந்து ஸ்வஸ்தி என்று மிக அழகாக சொன்னார்கள், எல்லா மங்களகரத்திற்கும் ஆரம்பமான ஒரு விஷயம் என்று சொன்னார்கள். அது மட்டும் இல்ல, PM கேர்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் அவர்கள் நிறைய பணி ஆற்றி இருக்கிறார்கள். இந்த சமுதாய ஃபவுண்டேஷன் பல நல்ல விஷயங்களை, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், இங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இதுல டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நிறைய நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனா வெளியெல்லாம் சொல்லும் போது என்னன்னா, ஏதோ பெண்கள் கொடுமைப்படுத்துற மாதிரி. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருவர் மேனேஜர் திட்டாருன்னு பர்ஸ் அவசர அவசரமா திறந்து ஒரு படத்தை எடுத்து பாக்குறது, அவங்க மனைவியோட படம். கூட இருக்கிறவர் சொல்றாரு, மனைவி மேல அவ்வளவு பாசமா, யாரும் திட்டின உடனே அதை போய் நீங்க பாக்குறீங்க, இல்ல இந்த திட்டையே நான் தினம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன், இந்த திட்டம் எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்ல அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்துல படிச்சேன். ஆக என்னன்னா, பெண்கள் என்றாலே அவர்கள் கூட ஒருவேளை இந்த சீரியல்லாம் பார்த்து அப்படி நினைக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், நான் ஒரு சமுதாயவாதியாக ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக நான் பாக்குறேன், இன்னும் அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்குது. அதனால அதற்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துகள். குழந்தைகளுக்காக பணியாற்றி கொண்டிருப்பார்கள், என்ன நமது வருங்கால தூண்களே அவர்கள் தான். ஆக அவர்களுக்கு பணியாற்றி கொண்டிருப்பதற்கும் நான் எனது வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த 3 நிறுவனங்களை தேடி தேடி கண்டுபிடித்து மிக அழகாக இவர்கள் நல்லதொரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லாத்தோட எனக்கு பிடிச்சது என்னன்னா, மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் என்ன சொல்றார், எல்லா நீர்நிலைகளையும் பாதுகாங்கள்னு சொல்றார். அதுல அவர் என்ன சொல்றாரு, திருவையாறுல நான் வந்து குளத்தை நாங்கள் தூர் வார்த்து சரி செய்தோம் என்று சொல்கிறார்கள். ஆக திருவையாறில் அவர் குரல் வளத்தை மட்டும் காண்பிக்கவில்லை, குழ வளத்தையும் அவர் காண்பித்திருக்கிறார் என்று நினைக்கும் பொழுது உண்மையிலேயே எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் இங்க சொன்ன மாதிரி கிரிஜா ராகவன் சொல்லும்போது சொன்னாங்க, ஏன் இதை வந்து நம்ம சேவை செய்யறத இந்த கைக்கு தெரியுது அந்த கைக்கு தெரியாம செய்ய வேண்டியது தானே, ஏன் நம்ம எல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு காண்பிக்கிறோம் என்றால், அவங்க சொன்ன மாதிரி அவர்களின் சேவை செய்வது ஒன்று, இன்னொன்று நாங்கள் எல்லாம் சேவை செய்ய காத்திருக்கிறோம், அதனால் எங்களுக்கு தாராளமாக கொடுங்கள் என்று எல்லோரையும் கேட்பதற்காகவும். பாட்டை மாத்திரம் கேட்கல,
அவங்க பாடுபட்டு அவங்க சேவை செய்யறாங்க. அதையும் கொஞ்சம் கேளுங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள். அதனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்ததில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஏனென்றால் பைரவி ராகம் இது டியூபர்குலோசிஸ் கூட சரி பண்ணுது அப்படின்னு இப்ப சமீபத்துல நான் ஒன்று படித்தேன். ஆக இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு உண்மையிலேயே மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. சமுதாயா ஃபவுண்டேஷனுக்கு நான் வந்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி. அதனால பாட்டு திறத்தாலே இந்த வையத்தை பாவித்திட வேண்டும் என்று நமது பாரதியார் சொன்னதை போல அந்த பாட்டு திறத்தாலே இந்த வையத்தை அவர்கள் ஆட்டுவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்லுவேன். அந்த அளவிற்கு இந்த இசையை, இந்த தமிழிசை கூட பாராட்டவில்லை என்றால் எப்படி? அதனால் அவர்கள் இசை தமிழிசை, அந்த தமிழிசையை இந்த தமிழிசை பாராட்டுவதற்காக வந்தேனே தவிர ஒரு ஆளுநராக வந்தேனா என்றால் இல்லை. ஒரு ஆர்வலராக அவரின் பாட்டிற்கு மயங்கிய ஒரு தமிழிசையாக நான் இங்கே வந்தேன் என்று சொல்லி நல்லதொரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் சொல்வதை சொல்பவர்கள் எடுத்து சொன்னால்தான் சேவை செய்பவர்களுக்கும் ஊக்கமாக இருக்கும். சேவைக்காக எங்கே அதற்கான வெகுமதியை வாங்கியவர்களுக்கும் ஊக்கமாக இருக்கும். அதை வாங்குவதை பார்க்கும் பொழுதுதான் இவர்களுக்கு எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதும் மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நல்லதொரு, ஏனென்றால் நான் இங்க விமானத்தை பிடிக்க வேண்டும், நாளைக்கு தெலுங்கானால இருக்கணும், இல்லை என்றால் இன்னும் சில நேரங்கள் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்லி உங்களது சேவை நிச்சயம் தேவை. அந்த சேவை நிச்சயமாக நாம் அனைவருக்குமே கிடைக்கும் என்பதை உங்களிடம் சொல்லி நல்லதொரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மகிழ்ச்சியோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். தமிழிசை என்றாலே எனக்கு எங்க அப்பா பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்க ஆசைப்பட்டாங்க. தமிழிசைன்னு பேர் வச்சுட்டு பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஆனா தமிழ் வந்த அளவிற்கு இசை வரல. அதனால அப்புறம் கொஞ்சம் வீணை கத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் வீணை கத்துக்கிட்டதும் அப்புறம் நான் மருத்துவக் கல்லூரி போன உடனே அதுவே பெரிய பாட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் விட்டுட்டேன். ஆனா நிச்சயமாக ஒரு எங்க அப்பா நினைத்தால் சந்தோஷப்படுறேன். எனக்கு தமிழிசைன்னு பேர் வச்சாங்க. கடைசி தங்கச்சிக்கு ஞானம்னு பேர் வச்சாங்க. சொல்லுவாங்க எங்க வீட்டுல ஞானமும் இருக்கு இசையும் இருக்கு, ஆனா இசை ஞானம் தான் யார்கிட்ட இல்ல அப்படிம்பாங்க. ஆனா இங்கே இசை ஞானத்தோடு நான் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றே ஒன்றை சொல்லிவிட்டு அமர்கிறேன். இசை எல்லாவற்றிலும் நமது கவலையை போக்கும். ஒரு முறை எனது தந்தையிடம் நான் ஒரு மாதிரி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அரசியல் அழுத்தத்துல நான் ஒரு முறை வெளியே போய்கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது திடீரென்று ஒரு பலகை பார்த்தேன். அதுல நாரதகான சபால வலையப்பட்டி தவில் சண்முக சுந்தரம் நாதஸ்வரம் அப்படின்னு போட்டிருந்தது. சரி, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு போய் முதல் வரிசையில உட்கார்ந்த உடனே அவர் தவில் அடிக்கிறாரு, இவர் ஊதுறாரு. ஆக அவர் தவில் அடிக்க 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 எனக்கு எப்படி தோணுதுன்னா மனசுல உள்ள பாரத்தெல்லாம் அடிச்சு 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 தூளாக்குற மாதிரியும் இவரு அந்த நாதஸ்வரத்துல அதை ஊதி தள்ளுற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஆக அதுதான் இசை. இசை என்பது நமது மன பாரத்தை கரைக்கும். அதற்கு மிகப்பெரிய மருத்துவராக திரு சுதா ரகுநாதன் அவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எனது பாராட்டை நான் தெரிவித்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். சேவைகள் தொடரும். அதனால் இந்த சேவைகளுக்கு எனது பக்கபலம் நிச்சயமாக இருக்கும் என்று சொல்லி முடிந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி அம்மா. இவ்வளோ சுவாரஸ்யமா கருத்தோட பஞ்சோட இசையையும் பற்றி பேசி எங்கள் செவியில் நுழைந்து மனதை தொட்டதற்கு. I now request the Honorable Governor to felicitate stage gem Shri Y.G. Mahendra, the hero of the Charukesi drama that will follow. I'd also like to request Srimati Sudha Raghunathan to felicitate Srimati Girija Raghavan and Shri Sundar Ramachandran.
May I call upon Shri Sundar Ramachandran? Shri Sundar Ramachandran will now deliver a note of gratitude. Yeah, I just want the Honorable Governor to honor Priya Murali. She's come all the way from Dallas in the US, and she's been here in Chennai and has so graciously accepted to do the MC for today's ceremony. Namaskarams. I know we are running out of time, but it's we are all blessed here because the most tireless and popular governor who has come this evening amidst her hectic schedule. We all know that for over 4 decades she has been in the forefront working for the people, with the people. And it is said that people who change after the change will survive, people who change with the change will succeed, and people who cause the change will lead. One such achiever, esteemed governor, has inspired us with her flowing Tamil and enlightening words. Of course, a special word of gratitude to our management trustee, Sangeeta Kalanidhi, Padma Bhushan awardee Sudha Raghunathan, whose sincere and devoted efforts to reach out to society through her several initiatives are an inspiration to fellow human beings, and no wonder such an event is possible only because of her dynamic leadership. I must confess that this evening is indeed very special because she is reaching out to the women community and the girl children, and all of us here who have gathered, many of them generous people who have contributed, should feel glad that such things are happening in the society and it is reaching out to noble causes. Sudha Raghunathan's endearing deeds are very much like her sprightly and vibrant music. They leave a trail which is imprinted in the hearts of everyone. As I sign off, I would like to thank Girija Raghavan, the dynamic entrepreneur, for her words of appreciation. The beneficiaries, Prasanna Getu, Padma Jayaraman of Mahaswami Trust, and Setu Lakshmi Johnson of Setu Foundation. We are indebted to YJ Mahendra, the most versatile personality, for presenting the smashing hit Charukesi, and to Narada Ganasabha, Harishankar and his team for the support, the amenities, and a very special thanks to Meenu Subbaya Diamonds in Tinaga for participating and contributing with her generosity for our events. Our media friends who have extensively covered and motivated us with positive words to encourage Samudaya. To Sri Murali and Krishna Sweets team for their continuing support and encouragements. Friends who have chipped in with commitment and involvement, Usha Dinesh, Saraswati and Maithili. And of course, the very special help which we received from Mubarak Ali and Bhaskar has made this event grand and fulfilling. Never think I have nothing. Never think I have everything. Always think I have something and I can achieve anything. With this quote, I wish you all a very happy, joyous, colorful and sparkling Deepavali. Thank you for your attention. May I now request everyone to rise for our national anthem. Himalaya.
Ladies and gentlemen, it is time for Charukesi, a powerful story laced with classy humor and a liberal dose of classical music. This plot is set to wow the theater lover in all of us. So sit